Iborn, welcome to another episode of Pearl of Lanka. First, let's visit the Mihindu Sevena Iskole to learn something new. ඔන්න අදත් මිහිඳු සෙවන පුංචි ඉස්කෝලේට දූල පුතාලට අකුරු කියා දෙන්න මම ආවා. අද ඉස්කෝලේට සහභාගී වෙන පුංචි දූල පුතාලව මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් පොඩිත්තනි. හොඳයි. දූල පුතාලට මම මිහිඳු සෙවන ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම අකුරු ගොඩාක් ලියන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් දූල පුතාලා ගොඩක් ස්තුති කරලත් එවලා තියෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉගෙනගත්ත අකුරු වලින් වචන හදන්න. මේ වචන හදන්න පුතේ අපිට තවත් જાතියක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි පිල්ලම් කියන ඒවා. පිල්ලම් හරි ලේසි. ඔයාලා දන්නවනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන vowel sounds a e i o u කියන vowel sounds නැතුව අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් වචන හදන්න බෑනේ නේද? ඒ වගේම තමයි මේ පිල්ලම් කියන ඒවා. අපේ සිංහල භාෂාවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා හුඟක් ලේසි පිල්ලමක්. ඒ තමයි ඇලපිල්ල. ඇලපිල්ල. මේ ඇලපිල්ල ඉගෙනගෙන අපි ඇලපිල්ල එකතු කරලා වචන දෙකක් තුනක් හදන හැටිත් ඉගෙන ගමු. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි දැන් පිල්ලම් ලියන්න ඉගෙන ගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම පිල්ලම් කියන වචනය ලියනවා. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. පිල්ලම් මේ මම අකුරු වලට එකතු කරලා තියෙන්නේ ඒ පිල්ලම් තමයි. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඇලපිල්ල කියන පිල්ලම. ඔන්න ඇලපිල්ල. ඇලපිල්ල හරිම ලේසි. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ලියලා පෙන්නනවා ඇලපිල්ල. හොඳට බලාගෙන ඉඳලා ඔයාලත් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොමයි ඇලපිල්ල ලියන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 100 අකුර අනිත් පැත්ත හරවලා ලියලා වගේ නේද? හොඳට මතක තියාගන්නකෝ මේ විදිහට. ඔන්න බලන්න දුවේ පුතේ මම අකුරකට ඇලපිල්ල එකතු කරලා ඔයාලට ඒ අකුරේ ශබ්දයේ වෙනස් වෙන හැටි දැන් කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලා දන්නවනේ මයන්න නේද? දැන් බලමු මයන්නට ඇලපිල්ල එකතු කරන හැටි. ඔන්න මයන්නට මම දැන් ඇලපිල්ල එකතු කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අකුරකට ඇලපිල්ල එකතු කරන්නේ අකුරේ දකුණු පැත්තට. ඔන්න මම ඇලපිල්ල එකතු කළා. දැන් බලන්න මයන්නට ඇලපිල්ල එකතු කරලා මයන්න මායන්න කළා මම. මා වුණා. මම තව මයන්නක් ලියනවා. මම මේ මයන්නට ඇලපිල්ල එකතු කරනවා. ඔන්න බලන්න දැන් මාමා. ඔයාලා දන්නවනේ මාමා කියන්නේ කවුද කියලා නේද? මාමා කියන්නේ අන්කල්ටනේ. ඔන්න දැන් මම ඇලපිල්ල එකතු කරලා අකුරකට පුංචි වචනයක් හැදුවා. මාමා. දැන් ඔයාලත් ලියන්නකෝ මේ වචනේ. හොඳයි. මම තව වචනයක් හදලා පෙන්නනවා ඔයාලට ඇලපිල්ල එකතු කරලා. හොඳට බලාගන්න. ඔයාලා දන්නවා මේ අකුර. මේ තමයි හයන්න. මම හයන්නට ඇලපිල්ල එකතු කරනවා. ඔන්න හයන්න වුණා. මම තව අකුරක් ලියනවා. ඒ තමයි වයන්න. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. ඔන්න වයන්න. මම දැන් වයන්නට ඇලපිල්ල එකතු කරනවා. ඔන්න හයන්න වුණා. වයන්න වායන්න වුණා. එතකොට හාවා කියන්නේ කවුද කියලාත් ඔයාලා දන්නවනේ නේද? රැබිට්. ඔයාලා ආස සතෙක්නේ. හොඳයි. දැන් ඔයාලා මේ වගේම ලස්සනට මාමා හාවා කියලා ලියලා ඒ වගේ චිත්‍රත් අඳින්නකෝ. දැන් දූල පුතාලා කතාව අහන්න හරි ආසාවෙන් බලාගෙන ඇතිනේ නේද? අද කතාවේ නම තමයි පූස්රාලට හෙම්බිරිස්සාව. ඉතින් යුෂාරා අක්කා
ඒ ලස්සන කතාව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියලා දෙනවා. ඔන්න හොඳට අහගන්නකෝ. Jojo and I are back with another story today. Today's story is called Mr. Cat Has a Cold. Once there were two little mice who both loved to play cricket. They found a ball and a cricket bat and would play cricket all day long. One day, as they were playing, one mouse hit the cricket ball really hard. The ball went flying far away and rolled across the ground and came to a stop on top of a cat who was fast asleep. The two mice were worried. How were they going to get their ball back? If the cat woke up, they would be in big trouble. One mouse had a great idea. He brought a long leaf from the garden and crept quietly up to the sleeping cat. From a distance, the two mice poked the leaf into the cat's nose and twirled it around a bit. The cat suddenly woke up and sneezed very loudly. As the cat jumped up, the ball fell to the floor and rolled away. The cat thought to himself, "Oh no, I think I'm getting a cold." He started to boil some kottamalli to help make himself feel better. Meanwhile, the two mice had collected their ball and had quickly run away. Happily, they returned to playing their game of cricket. මේ මීපැංචල දෙන්න හරිම ආසයි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. බෝලෙකුයි බැට් පිත්තකුයි කොහෙන්දෝ හොයාගෙන මෙන්න දෙන්න ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. එක මීපැංචෙක් පන්දු යවනවා. අනෙක් මීපැංච පහර දෙනවා. මීපැංචලගේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම ජයටම කෙරෙනවා. ඔන්න පන්දු යවන්නා යවපු පන්දුවකට පිතිකරුවා වැරෙන් පහරක් එල්ල කරා. ගැහුව පාරට බෝලේ උඩින් විසි වෙලා ඈතට ගියා. ඊට පස්සේ බිම වැටිලා පෙරලි ගියා. එහෙම පෙරලි ගිය බෝලේ හොඳට ගොරව නිදියගෙන හිටිය පෝස්රාල කෙනෙකුගේ පිට උඩ රැඳිලායි නැවතුනේ. බෝලේ පිට උඩ රැඳුණා කියලා පෝස්රාලට වගක්වත් නැහැ. ඒ තරමට තද නින්දේ. ඒත් දැන් බෝලේ ගන්නෙ කොහොමද? මොකද මේකට කරන්නේ? පෝස්රාල ඇහැරුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. එක මීපැංචෙකුට හොඳ අදහසක් ආවා. මිදුලේ තිබුණු තුත්තිරි ගහ ගලවගෙන හෙමින් පෝස්රාල ළඟට කිට්ටු වුණා. මොකද්ද මේ මෙයාලා කරන්න හදන්නේ? ඈතින් ඉඳගෙන හෙමින් සීරුවේ තුත්තිරි ගහ පෝස්රාලගේ නහය ඇතුළට දාලා කැරකෙව්වා. පෝස්ට්‍රාල උඩ ගිහින් බිම වැටුණු පාරට පිට උඩ රැඳිලා තිබුණු බෝලේ බිමට වැටිලා පෙරලිලා ගියා. මීපැංචල බෝලේ අරගෙන රූං ගාලා දිව්වා. හපොයි මට හෙම්බිරිස්සාව හැදීගෙන එනවද කොහෙද? වෙච්ච දේ ගැන හොයලා බලන්න නැතුව පෝස්ට්‍රාල හෙම්බිරිස්සාවට බොන්න නිකරුණේ කොත්තමල්ලි හැලියක් තම්බන්න පටන් ගත්තා. දැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා බෝලේ අරගත්තු මීපැංචලා ආයමත් සතුටින් සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. හොඳයි දූල පුතාලා මේ කතාව අහලා ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙන්න ඇතිනේ නේද? ඔන්න මම අද ඔයාලට තෑගි දිනා ගන්න ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නේ තමයි හෙම්බිරිස්සාව සනීප කරගන්න පූස්රාල බිව්වේ මොනවාද? මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියලා අපේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ඔයාලට මතකයිනේ info@mihindu.com කියන විද්‍යුත් ලිපිනයට එවන්න. ඉතින් ගිය වාරේ කතාව අහලා තෑගි දිනාගත්තේ කවුද කියලා දැනගන්න ඔයාලා ආසාවෙන් බලාගෙන ඇතිනේ. මම දැන් කියන්නම්. ඒ තමයි සතිල වෙන්නවත්ත පුංචි පුතා. සතිල වෙන්නවත්ත පුංචි පුතාට අපෙන් සුබ පැතුම්. ඔයාගේ ත්‍යාගය අපි ළඟදීම ඔයාට ලැබෙන්න සලස්වනවා. හොඳයි.
අදත් මේ පුංචි වැඩසටහන පුංචි අපේ ඉස්කෝලෙන් ඔයාලට මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරපු මම විනීතා විජේරත්න නැන්දා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතාව කියලා දුන්නේ යුෂාරා විජේරත්න අක්කා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉඳන් සිංහල භාෂාවෙන් ඔයාලට කතාව ඉදිරිපත් කළේ පසන් සමරවීර පුංචි අයියාත් විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර අයියාත්. මේ කතාවේ ලස්සන චිත්‍ර ඇන්දේ පියල් උදේ සමරවීර කියන මාමා. ඉතින් ඒ සේරම අයට අපි හුඟක් ස්තුතිවන්ත වෙමු. නැවතත් සති දෙකකින් පුංචි අපේ ඉස්කෝලෙන් ඔයාලා හමු වෙනතුරු ඔයාලට ආයිබෝවන්. And now, in our Pratibha Vindana segment, we bring you a discussion with Regional Manager of Victorian School of Languages South East, Miss Heather Ray. A very good evening to all our viewers. We warmly welcome all of you to the Pratibha Vindana segment today. To learn a language is to have one more window to look at the world. This amazingly beautiful world with its almost 8 billion family of people. The Victorian School of Languages opens that special window for students from many ethnic backgrounds to learn languages they are not able to learn in their mainstream schools. And today we have a very special guest with us, the area manager of VSL and a very dedicated and experienced teacher who has taught in many government and private sector schools in Victoria. Good evening, ma'am. Good evening. Thank you for having me here tonight. You're most welcome. Firstly, I would like you to educate us with the beginning, the very beginning, how the VSL began and when and where it began. The VSL actually started back in 1935. So this was between the two wars, after the First World War, and a group of teachers identified that there was a need to be learning, in particular, Japanese and Italian. And so these teachers set up classes at what is now McRobertson's Girls High, and they started Saturday classes for students. Gradually over the years, and especially with the different ethnic groups coming at different times, so whether it was the big migration after the Second World War, through the 70s, 80s, right through to now, different waves of people have come to Melbourne, to Victoria. And so they've tried to teach classes for those different ones. So whether it was, I teach German, so obviously I've got a link with some of the European migrants. We've also got a lot of different Asian languages. At Southeast we've got especially a lot of the Indian and Asian languages, so Sinhala obviously, but also Hindi, Punjabi, Urdu, Malayalam. We're starting Bengali next year, also Chinese, French, Malay, a long list that I'm going to offend somebody if I miss one of them out. No, you won't. It goes such a long way. We also have, for example, Turkish and Persian, so Dari, a very wide range of languages. May I ask roughly about how many languages? The VSL itself teaches around about 46 different languages. At Southeast we have around about 25 languages, and those go from foundation, so beginner level, right through to VCE. This year I think we've got 13 or 14 languages at the VCE level. Mrs. Heather, I would like to ask you, is it true that a mother tongue based multilingual or bilingual education can have a positive impact on a student's overall education? Is it possible? It is absolutely possible. In fact, I can't emphasize enough to families how important it is, because first and foremost it's really important that parents speak to their children in their first language.
that it's their natural way to speak with their children. They will be learning English at school. Please speak in your mother tongue at home. But it's not only that. Children develop their ways of thinking. It helps so much, whether it's their ability in music, in maths. It helps their English as well, because they know different ways to explain about the world, to describe the world, to see the world. It helps students so much. There's also then the practical help, and that's when you're going towards your VCE, when you're going towards year 11 and 12, the end of your schooling. If you do final year Sinhala, or whichever language it is you do, you will get a positive bonus towards your marks, towards your university entrance ranking, if you've done a language. The Victorian government really wants students to do a language, but apart from anything else, it will just help all of the students' marks. Maybe not in woodwork, but in all other subjects, it really does help the academic marks to have that extra rich way of thinking, of knowing how to see the world. I think that was a very good point for our students. There are many students and parents within our community who would like to know the advantages of selecting Sinhala as a VCE subject. Not only them, even the primary students would love to learn Sinhalese as language. Would you explain the benefits of this aspect to us, Mrs. Heather? I think what is so valuable about learning your language, about learning Sinhala, is that you're not just learning the words. You're learning about the culture, you're learning about the traditions, you're learning about the country. All of this is a part of learning the language. So often, for example, the teachers will encourage the students to come in traditional cultural costume. They will explore different festivals, literature, and even right down to the little tiny ones. This year we had the opportunity to invite a famous author to speak with the children, and they absolutely loved that. It was a Zoom class. She came and spoke to the students via Zoom from Sri Lanka. This is what makes the learning so rich, because, as I say, it's not just learning the words, learning the grammar. It's learning to read, to write, to listen, and it's also learning to be a part of the Sinhala community. When you get to year 12, it's also a really important part, or 11 and 12 VCE, it's also a really important thing to be learning to link ideas, to listen, to read, to write creatively in the language. All of that is a part of the skills that you're then going to use in your history assignment, in your other subjects. Those skills that you're learning, how to write a summary, how to explain different points that you've read in a passage, you're going to use those in those other subjects as well. So learning your language is not just learning Sinhala, it's learning about Sinhala, learning how to think, learning how to be creative in your thinking. Mrs. Heather, could you describe to us how the teachers support and guide these students at VSL to achieve their goals and obtain good marks? Is there any special progressive workshops of upskilling for the teachers to meet these challenges? Well, all teachers need to follow both the Victorian curriculum, as well as when you get to the VCE level, there is a very clear curriculum that teachers have to follow. Now, this includes listening skills, speaking, reading, writing, viewing. In the modern world, it's not just listening to a recording, it's also looking at films, listening to music, a whole range of things. So firstly, all classes will have experiences of all those different skills during each lesson. All teachers, of course, have to be teacher trained, but then we also run additional workshops. So this year, for example, because we've had to be teaching by remote learning, we've had a lot of intensive work about how to reorganize your class, because you're teaching through your computer, through a Zoom lesson,
to all these little faces on the screen? How do you keep their interest when you can't stop and realise they're getting a little bit restless now? And when you're talking about 6-year-olds, they're getting restless. Their eyes, you can see their eyes are going all over the place. So we've done a lot of work with that. But we've also been introducing, for example, in just our area, we introduced a reading challenge to encourage students to read in their language. Now, for a lot of those students, they may not have necessarily full access to lots of books, but we were very happy that the teacher would read aloud, especially traditional literature to them, short stories, fairy tales, and then gradually encouraging them. A beginner reader might read a book that's got 20 words in it. That's excellent. They've read 20 words in script. And then we build up, as we go up higher, that they're actually able to read books from Sri Lanka. So we run workshops. The VSL as a whole organises professional development, but we also encourage teachers to do their own research because we can't offer information for every single language, obviously, but we try to do our best. Excellent. I think the students are gifted to have such teachers at VSL. Thank you. Next, we bring you a short documentary about the wonders of Sri Lanka. Aiboan. It is time to look at Sri Lanka from a totally different perspective, and it's going to be a different experience. Let's begin our journey from the first ever Kingdom of Sri Lanka, Anuradhapura. The ruins of Anuradhapura communicate to the entire world the unparalleled grandeur of a city which was once the center of Buddhist education and civilization. Even at present, in the vicinity of Abhayagiri Stupa, the vestiges are visible which have been used by the 5,000 bhikkhus. The mammoth size of these platters further establishes this fact. The gigantic elephant pond, which is the size of 5 Olympic standard pools, elaborates the humongous nature of the civilization. The largest stupa found here in Sri Lanka, the Jethavanarama, is considered the tallest brick-made structure in the world. The next kingdom of Sri Lanka, Polonnaruwa, further boosts and carried forward the identical greatness prevailed earlier. The human-built tanks of Polonnaruwa simply come to terms with the gaze of some of the great oceans of the world. These symbolize the fact that the Sri Lankan civil society was purely based on the agrarian sector. The ingenuity of engineering knowledge, skill and craftsmanship of Sri Lankan ancient artists have produced wonders which have mesmerized the entire globe. And that brings us to the end of another episode of Pearl of Lanka. If you have any comments or queries, please email us at info@mihindu.com. We'll see you next week. Aiboan.